గుడ్ మార్నింగ్ గైస్. ఇట్స్ బీన్ 4 to 5 days నా లాస్ట్ వ్లాగ్ వచ్చి, అండ్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ సన్ స్ట్రోక్. నేను చేసిన ఏకైక తప్పు ఏంటంటే వన్ డే ఐ వెంట్ అవుట్ అలాంగ్ విత్ మై వైఫ్ ఫర్ డిన్నర్. అక్కడ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా, తాగింది తక్కువే, కాకపోతే ఐ డెంట్ హైడ్రేట్ మై సెల్ఫ్ వెల్. అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ హై, ద నెక్స్ట్ రోజు కూడా సరిగ్గా వాటర్ తీసుకోవాలి, లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డే. దెన్ గాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ సన్ అండ్ దెన్ గాట్ డిహైడ్రేటెడ్ అండ్ ended up being in a sunstroke, which is usually you will have fever, weakness, little of giddiness there, and it will take you at least 3 to 4 days to completely recover from it. And that's what happening for me also. So last 3 days నుంచి I'm just recovering. ఇప్పటికీ కూడా అలాగే ఉంది. I'm not completely recovered, but just that I thought, why should I have to miss the consistency of vlogging? I'm vlogging it today. సో అలాగే ఇంట్లోనే ఉంటాను కాబట్టి మోస్ట్లీ బయటకు వెళ్ళట్లేదు, అండ్ అమ్మని కూడా నేను జిమ్కి పట్టుకెళ్ళలేదు. సో ఐ మేకింగ్ హర్ వర్కౌట్ at home itself. I'll show her workout what is she going to do at home. At the same time, post her workout, I'll also show you what basic exercises can you include being at home, because this is the topic what I want to talk to you mundu, which I couldn't because of the last 4 days what I had. So అందుకే ఇవాళ మీకు వ్లాగ్ చేసి క్లియర్గా చూపిస్తాను దట్ ఇంట్లో ఉంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ యూ మైట్ బీ నీడింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవుట్, అండ్ ఇంట్లో ఏ వర్కౌట్స్ చేసుకోవచ్చు మీరు అన్నది. వెరీ సింపుల్గా చెప్తాను, నో హెక్టిక్ స్టఫ్ అండ్ ఆల్. And అక్కడ నుంచి you have multiple things to branch out with. By the way, Mega has figured out a great way in terms of reaching the fiber intake along with actually cooling the body. So what is she doing is basically ఈ కీరా తీసుకొని, కీరా మిక్సింగ్ విత్ కర్డ్ అండ్ సమ్ సాల్ట్, సమ్ జీరా పౌడర్, అండ్ ఇంకేం యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే లెమన్ కదా, లెమన్. షీఈస్ గ్రైండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ స్మూతీ, which is actually helping us in terms of hydration and the fiber intake. So trust me, post adding this to our day-to-day intake along with our regular intake, అంటే ఎంత కూరగాయలు తింటున్నా ఏం తింటున్నా సరే ఇది కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రం ద బౌల్ మూమెంట్ is much better. At the same time, you could literally feel being hydrated overall. So this is a common exercise what Amma does in the gym also along with her regular exercises. Banded side walks. So one great thing about banded side walks ఏంటంటే ఒకటి ద హిప్, ప్రాపర్ హిప్ యాక్టివేషన్ అలాంగ్ విత్ ద ఐటీ బ్యాండ్ యాక్టివేషన్. సో అమ్మకి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే హర్ హిప్స్ ఆర్ టూ వీక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ హర్ నీ. అండ్ లాంగ్ రన్లో ఎప్పుడైతే బాడీ వెయిట్ పెరిగి నీ కన్స్టెంట్ అయ్యిందో అక్కడ నీ డీజనరేషన్ అయ్యి మొత్తానికి విపరీతమైన పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సో వీ స్టార్టెడ్ ఇంక్లూడింగ్ దీస్ సైడ్ వాక్స్ విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ రైట్ నో. అండ్ ఎప్పుడైతే హిప్ స్ట్రెంగ్తన్ అయిందో నీ మీద ఉన్న ప్రెషర్ కూడా తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఓవరాల్గా ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ లాస్ కూడా అవుతుందో, బాడీ వెయిట్ పడుతుందో, షీ ఈస్ ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హర్ నీ పెయిన్. సో మోస్ట్ నీ ఇష్యూస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ నీ ఇష్యూస్. యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ నీ ఇష్యూస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హిప్ మెయిన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఆర్ హిప్ వీక్నెస్, అంటే బేసికలీ గ్లూట్స్ వీక్నెస్ కానీ ఐటీ బ్యాండ్ వీక్నెస్ కానీ, అంటే ఓవరాల్ హిప్ ఎప్పుడైతే మనకు కొంచెం వీక్ ఉందో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ లోవర్ బ్యాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ నీస్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దీనికి నాకంటా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఒక స్పోర్ట్స్ ఫిజియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు, నేను కాదు. ఇది నాకు బేసిక్ ఉన్న నాలెడ్జ్ ద్వారా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. I hope this can give you a clear understanding, but still if you have a serious hip or a knee or a lower back issue, consult a sports physio, not your gym trainer. By the way, ninnanta kuda I was binge eating a lot ante a lot, you know, wouldn't even imagine what I did. It was more of chocolatey day yesterday. I ordered a full bar of Amul Belgium chocolate bar and almost half of it tinesane, adu kaakunda Nutella tinnanu. It's more of a binge eating day just because I was just recovering from the thing and I felt bored at home. I had some work but still I couldn't. I was very weak, so I thought I'll have some chocolate and kept eating. And last night koda I ordered food from out and had it properly, and then it was morely easily oka 3000 calories ane tinuntanu nenna, for which my weight spiked again. From the time I went to Tirupati till date, I was completely maintaining myself. I was not decreasing neither increasing but maintaining myself, but then it was completely overdone. So today I'm going to get back on track in terms of my food intake. I'm going to stick to it, at least oka 16-1700 calories ki dinchutunanu, because yesterday I ate more, and repu kuda mostly 16-1700 calories ki dinchutanu, and depending on that I'm going to stick to the plan. So here it is, that keera smoothie, keera, curd, jeera powder, lemon and salt, just for hydration. ఇదేం డీటాక్స్ ఏదో కాదు, జస్ట్ ఫర్ ద హైడ్రేషన్.
సో స్టార్టింగ్ విత్ బాక్స్ స్క్వాట్స్. ఇట్లాంటి స్లాబ్ కానీ లేకపోతే ఒక బెంచ్ కానీ ఒక బెడ్ కానీ ఒక చైర్ అయినా పర్లేదు, అదొకటి తీసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ అ బాక్స్ స్క్వాట్. సో ఆ రేంజ్ చూసుకున్న రేంజ్ బట్టి బాక్స్ స్క్వాట్ కూర్చోబెట్టాలి. జనరల్గా ఏంటంటే బాక్స్ స్క్వాట్ కూడా జస్ట్ హిప్ టచ్ చేసి పైకి రావాలి. బట్ జస్ట్ బికాస్ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఐ మేకింగ్ హర్ సిట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ కంప్లీట్లీ యూజ్ హర్ లెగ్స్ వాడుకొని పైకి లేకమని చెప్పి గైడ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఫస్ట్ సెట్. దీని తర్వాత వెయిటెడ్ సెట్తో కూడా చేయిస్తాను. సేమ్ థింగ్. రిలాక్స్. పెయిన్ ఉంది ఏమైనా? ఓకే. హ్యాంగ్ డోంట్ క్యారీ, జస్ట్ హ్యాంగ్. స్క్వీజ్ your bum up, squeeze your bum. So one good exercise ఇంట్లోంచి చేయడానికి for your hamstrings, your glutes, your overall core activation is your RDLs. Basic dumbbells unte chalu, you can still perform it in the right thing, but you first need to understand how correctly you can perform it. So appude you can actually do it. So it's more of a hip hinge movement. If you see, hip constant undi, it's hinging between the upper body and the lower body, and while going down it's more on your hamstrings. While coming up, it's more of your hip drive. చాలా మంది ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో వెయిట్ ఎత్తడం అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ టెక్నికల్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అఫ్ కోర్స్ బిగినర్స్కి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్ ఫస్ట్, బట్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్సర్సైజ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎట్ హోమ్. సో బ్యాండెడ్ లాట్ రోస్. సో రిస్ట్ అండ్ బ్యాండ్స్ లాంటి రోడ్ తీసుకొని యూ కెన్ హ్యాంగ్ ఇట్ సమ్వేర్ లైక్ అ పిల్లర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, అండ్ దెన్ స్టార్ట్ రోయింగ్ జస్ట్ లైక్ యూర్ సీటెడ్ రో. జిమ్లో చేసేదే, కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి చేస్తున్నాం అంతే తేడా. టేక్ ఇట్ స్లో మా. పుల్ డౌన్, ఇది కూడా సేమ్. మన లాట్ పుల్ డౌన్ ఇంట్లో మెషిన్ ఉన్నా సరే ఐ మేడ్ హర్ డూ విత్ ద బ్యాండ్ సో దట్ యూ గైజ్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో జస్ట్ పైనుంచి ఏమైనా అలాడిది అనుకుంటే దానికి తగిలించి ద సేమ్ మూమెంట్ యూర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్. అంటే మనం జిమ్లో చేసేది ఈ బ్యాండ్స్తో చేస్తున్నాం అంతే తేడా. సేమ్ మూమెంట్, యూర్ డ్రాగింగ్ విత్ యువర్ ఎల్బోస్, స్క్వీజింగ్ యువర్ బ్యాక్, హోల్డింగ్ దే ఫర్ ఎ సెకండ్ అండ్ దెన్ రిలీజింగ్ ఇట్ విత్ యువర్ లాట్స్. దట్స్ వాట్ యూర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఓవర్ హియర్. సో ఇట్స్ అన్ ఈజీ మూమెంట్, జస్ట్ దట్ మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్తో మనం ఎంత ఫీజిబుల్గా చేసుకోవచ్చు అనే విషయం మనకు అర్థం కావాలి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ రెప్లికేట్ ద సేమ్ మూమెంట్ ఎట్ హోమ్. ఇది బైసెప్ కర్ల్. ఆల్ షీ డిడ్ ఈస్ కింద రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్ పెట్టి షీ ట్రై టు పుల్ ఇట్ అప్. ఇంకొకసారి చెయ్యి, అటువైపు చెయ్యి. యా, చూడు. ఆల్ షీ డిడ్ ఈస్ కింద సపోర్ట్ తీసుకొని రెగ్యులర్ బైసెప్ కర్ల్ లాగే. సో దిస్ ఈస్ ఎ మీడియం రెసిస్టెంట్ బ్యాండ్ విచ్ యూ కెన్ డూ. దీనికంటే ఆరెంజ్ది హార్డ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ విల్ బికమ్ మోర్ ఫర్ హర్. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, యాక్టివేట్ యువర్ కోర్, squeeze your biceps. Great. Take a deep breath, pull, breathe out. Great. సో మన దగ్గర ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నా సరే ఈ రెండు ఎక్విప్మెంట్తో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే సో దట్ యూ గైజ్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వెరీ బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఒక బేసిక్ వర్కౌట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ట్రైసెప్. స్లోగా వదలడం, స్లోగా వదలమ్మా, వదలడం స్లోగా వదల. Tricep extension with resistance band. సో కొంచెం షాపింగ్ ఉందని చెప్పి ఐకియాకి వచ్చాము. సో వి ఫినిష్ షాపింగ్ హియర్ అండ్ నా లంచ్ కూడా నేను తెచ్చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఐకియా దీంట్లో కెఫెటేరియాలో తినేస్తాను. మేబీ మేఘా విల్ బీ హ్యావింగ్ హర్ లంచ్ ఇన్ ద కెఫెటేరియా ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ షాపింగ్ మోస్ట్లీ ఇంకొక 1 hour ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. విల్ టేక్ ద స్టెప్స్. ఐకియాకి షాపింగ్ వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సరదాగా 4,000 to 5,000 స్టెప్స్ అయిపోతాయి ఐకియాలో చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళేసరికి. ఇప్పుడు ఎలాగుందో తెలియదు కానీ ఐకియా కెఫెటేరియా యూస్ టు హ్యావ్ ద బెస్ట్ డెజర్ట్స్, బట్ రైట్ నో అంతా బాగుందో అదే ఐ మీన్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఫుల్ మెనూ పెట్టారో లేదు ఇంకా డౌటే మరి. మేఘా చూడు, సో ఇట్లా ఎర్గనామిక్ టేబుల్ ఇది ఇట్లా పైకి వస్తుంది.
ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఆపరేటెడ్. గిఫ్ట్ ఇస్తావా? వద్దులే, ఏ ఇది నాకు నచ్చలేదు. ఇది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ ఉన్నట్టుంది. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది అండ్ యూస్ఫుల్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ ప్రైస్ చూస్తేనే మన బడ్జెట్ అయితే కాదు అప్పుడే. అంటే ప్రాపర్ ఆఫీస్ యూస్ అంటే వాడుకోవచ్చు, బట్ ఇంట్లోకే కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఐ నీడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీంట్లో మెకానికల్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది, అది చూద్దాం. ఇది మెకానికల్ వర్షన్. ఇది కాకపోతే ఐమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ప్రాపర్లీ నాట్. కొంచెం స్లిప్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. Not that user friendly also. సో మనకి కాఫీ అన్లిమిటెడ్ రీఫిల్ ఐకియాలోని. ఫస్ట్ మనం కప్పు తీసుకోవాలి, ఆ తర్వాత అన్లిమిటెడ్ రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు. కప్పు ఎంత 90 రూపాయలు, 60 రూపాయలు. సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ రీఫిల్స్ ఆఫ్ కాఫీ, టీ ఆర్ ఈవెన్ బ్లాక్ డిప్ టీస్ కూడా. No, that's it. Thank you. No, thank you. ఐకే వచ్చిన వాళ్ళకి చాలామందికి తెలుసు దట్ మనం బిల్లింగ్ ముందు చేయము. ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ ఎంచుకున్న తర్వాత వాడిచ్చిన ఫుడ్ వెళ్ళాక అక్కడ బిల్లింగ్ చేసుకుంటాం. హలో హలో హాయ్ హాయ్. ఏమైనా వేడిగా ఉందా బ్రో అసలు బయట ఇవాళ? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐకియా నుంచి వెనక్కి వచ్చాక ఐ స్లెప్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్. ఐ డెంట్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ మచ్ టు ద సన్, బట్ ఎగ్జాషన్ అయితే ఉంది. సో పడుకున్నా గట్టిగా. ఇప్పుడు వెళ్ళేసి మజ్జిగ తాగా. నౌ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లాస్ట్ వ్లాగ్లో డెఫినెట్లీ ఒక బిగినర్ ట్రైనింగ్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, అంటే ఏ మైండ్ సెట్ అప్రోచ్ అవ్వాలని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఒక బిగినర్ ఎట్లాగా వాట్ పారామీటర్స్ డస్ హీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఏ వర్కౌట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. సో మనకేంటంటే 100 రకాల ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి. ఈ 100 రకాల ఎక్సర్సైజ్లు డిఫరెంట్ మజిల్స్ని డిఫరెంట్ విధంగా యాక్టివేట్ చేసేలా ఉన్నాయి. కానీ యూ నీడ్ నాట్ డూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్సర్సైజ్. అందరూ అన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేయాల్సిన పని లేదు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మన బేసిక్ ఒక సింగిల్ మజిల్ గ్రూప్ని యాక్టివేట్ చేస్తూ మనకి ముందుకెళ్తే చాలు. నౌ ఇక్కడ ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హూ అండర్గోస్ ఫ్యాట్ లాస్. తనకు ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వాలని ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ వాంట్స్ టు బిల్డ్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మజిల్ మాస్ ఆర్ హీ వాంట్స్ టు ప్రిజర్వ్ హిస్ మజిల్ మాస్. సో దానికి ఈ కేస్ సినారియోకి హౌ షుడ్ వీ డీల్ విత్ థింగ్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వదు. మనం ఎప్పుడైతే డైట్లో ఉంటున్నామో దాంతోపాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచి మన గ్యాప్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నామో, డెఫిసిట్ గ్యాప్ని, అప్పుడు ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుంది. మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసినంత మాత్రాన మీ ఫుడ్ ఆన్ పాయింట్ లేకపోతే, డెఫిసిట్లు లేకపోతే మీరు ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వరు. సో డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ అ టూల్ ఫర్ ఫ్యాట్ లాస్. లుక్ ఎట్ ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ అ టూల్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, as a tool to improve your strength, to make yourself active in the overall day. Now coming to the first question, it's all about the consistency. ఒక ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ మనం తీసుకుంటున్నామంటే మనం ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఉండగలం అనే విషయం ఆలోచించాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు వారానికి ఎన్ని రోజులు నేను వర్కౌట్ చేయగలను. ఇప్పుడు ఈ కేస్ సినారియో ఏదైతే తీసుకున్న ఒక అతను ఉన్నాడు, హీ వాంట్స్ టు లూజ్ హిస్ బాడీ ఫ్యాట్ అండ్ ఆల్సో ప్రిజర్వ్ హిస్ మజిల్ మాస్, ఎంతో కొంత మజిల్ మాస్ పెంచుకోవాలని చూస్తున్నాడు. అండ్ హీ కెన్ ట్రైన్ ఓన్లీ 4 days a week అనుకుందాం. 4 days a week ట్రైన్ చేయగలను అనుకుంటున్నప్పుడు హీ నీడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ how simply he can make sure he activate all his muscles and also be active in the overall day. Okay, deficit calories ఇంత ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాడు అండ్ తినడం స్టార్ట్ చేశాడు. బట్ వర్కౌట్ రొటీన్ ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలన్న విషయం అర్థం కావట్లేదు. సో సింపుల్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రైట్ అవే ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే పికప్ వెరీ ఫ్యూ ఎక్సర్సైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 days a week చేయగలం.
45 minutes టైం ఉంది. సో ఒక 5 ఎక్సర్సైజెస్ పర్ డే తీసుకోండి. 5 ఎక్సర్సైజెస్ పాటు డిఫరెంట్ మజిల్ గ్రూప్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయో చూసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే అట్లాంటి కేస్ సినారియోకి ఐ గివెన్ యూ 4-day రొటీన్ ఓవర్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. Day 1లో ఇఫ్ యూ సీ బాడీ వెయిట్ స్క్వాట్స్, ఇంక్లైన్ పుషప్, డంబుల్ రో, సైడ్ లేటరల్, బైసెప్ కర్ల్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంట్లో చేసుకుంటున్నారు. మీ దగ్గర బేసిక్ డంబుల్స్, రెస్ట్ అండ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయంటే చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా. సో వెరీ బేసిక్ రొటీన్ బట్ ఎఫెక్టివ్ రొటీన్. ఇది Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 అట్లాగా ఒక 5 డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజులు పెట్టుకొని ఇది ఒక వీక్లీ ప్రోగ్రామ్ కింద పెట్టుకున్నారు. నౌ ఈ వేరియేషన్స్ అన్నవి మనం ప్రతి వారం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి వారం కూడా ఇవే ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ కూడా మీరు ప్రోగ్రెషన్ వైపు ఆలోచించాలి. నౌ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతామంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెట్స్ అండ్ రెపిటేషన్స్. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రెపిటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ తీసుకున్నాం, ఒక స్క్వాట్ తీసుకున్నది 10 సార్లు చేసాం అంటే 10 రెపిటేషన్స్ చేసాం. అండ్ 10 రెపిటేషన్స్ అన్నీ కలిపి ఒక సెట్ అంటాం అట్లాగా. సో మీరు 5 రెపిటేషన్ చేసినా, 10 రెపిటేషన్ చేసినా, 20 రెపిటేషన్ చేసినా, ఎలా చేసినా సరే యూ విల్ స్టిల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మజిల్. కానీ చూస్ దోస్ రెపిటేషన్స్ విచ్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు ప్రోగ్రెస్. సో ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే ఒక 10 నుంచి 15 రెపిటేషన్స్ మధ్యలో తీసుకోమని చెప్తాం విచ్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు ప్రోగ్రెస్. సో ఒక బాడీ వెయిట్ స్క్వాట్ తీసుకుని ఒక 10-15 రెపిటేషన్స్ ఫర్ 3 sets చేసుకుంటూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం, నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. గోయింగ్ డౌన్ ద లేన్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఈ వర్క్ డన్ నెక్స్ట్ వీక్కి ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అయిందని. సో ద గ్రాఫ్ పైకి వెళ్ళిందా లేదా అన్నది. సో అట్లా చూసుకుంటున్నప్పుడు యూ ఈవెన్చువల్లీ ప్రోగ్రెస్. నౌ ఈ 5 ఎక్సర్సైజ్లు పర్ డే చేస్తే సరిపోతుంది అంటే డెఫినెట్లీ సరిపోతుంది యాజ్ లాంగ్ యూఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ ఈ 5 ఎక్సర్సైజ్లు కాకుండా ఇంకేం చేయాలి అంటే ఎవరికైనా సరే ఈవెన్ బిగినర్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్లు ఎవరికైనా సరే ఫ్యాట్ లాస్లో ఉన్నాము అంటే అటు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ విచ్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ రెండు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాట్ లాస్కి. సో ఒకవైపు మీరు చేసినా సరే ఇంకొక 25 minutes 30 minutes స్కిప్పింగ్ అనో, లేకపోతే స్పాట్ జాగింగ్ అనో, లేకపోతే బర్పీస్ అనో, లేకపోతే ఇంకోటనో ఒక కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అనేది పెట్టుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బంప్ అప్ యూర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అది కాకుండా ఇంకా వేరియస్ మెథడ్స్ టు బీ యాక్టివ్ ఇస్ ఎ స్టెప్ కౌంట్ టార్గెట్. అంటే వర్కౌట్ చేస్తారు, కార్డియో చేస్తారు, అది కాకుండా ఓవరాల్ డేలో మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారనే విషయం మీద కూడా గమనించుకుంటే ఒక స్టెప్ కౌంట్ టార్గెట్ పెట్టుకుని యూ కెన్ రీచ్ ఇట్. సో ఈ బేసిక్ రొటీన్ ఇప్పుడు ఏదైతే చూపించానో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ మేక్ షూర్ పికప్ ద లైటెస్ట్ ఆఫ్ వెయిట్స్. అన్నిటికీ కూడా వీడియోస్ మనకి యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ దట్ పికప్ ఏ వీడియో, అండర్స్టాండ్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఇట్ విత్ లైటర్ వెయిట్స్ అండ్ గెట్ బెటర్ విత్ ఇట్. దట్స్ హౌ యూ ప్రోగ్రెస్. బిగినర్స్గా ఉన్నప్పుడు Day 1 మీరు హల్క్ అయిపోరు, వండర్ ఉమెన్ అయిపోరు. యూ విల్ టేక్ టైమ్ టు ప్రోగ్రెస్. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ పుట్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ప్రోగ్రెస్. సో మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. అయితే రొటీన్ ఇది మీరు స్ట్రైట్ అవే 4 days ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కార్డియో పెంచుకోండి. ఇప్పుడు 4 రోజులు వర్కౌట్ చేశారు కాబట్టి మిగతా 2 రోజులు మిగతా 3 రోజులు వారంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అది శుభ్రంగా మీరు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్డియో. అంటే డిఫరెంట్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడడానికి వెళ్ళండి, క్రికెట్ ఆడడానికి వెళ్ళండి, లేకపోతే వాకింగ్కి వెళ్ళండి, జాగింగ్కి వెళ్ళండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ 4 days సరిపోతుంది ఒక బిగినర్గా మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి. దెన్ మీకు టైం ఉంది, మీకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నప్పుడు దెన్ గో టు ఏ జిమ్. దాని ప్రకారం ఓకే 5 days అయితే 5 days ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వ్లాగ్ కాబట్టి పైన చెప్తున్నాను, బట్ రేపు పొద్దున్న లేకపోతే నా కమింగ్ డౌన్ ద లేన్ I will try to make an informative video of how to design your workout routine, what are the parameters క్లియర్గా. ఇది వ్లాగ్ కాబట్టి వ్లాగ్ లాగే చెప్తున్నాను, ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో కింద కాదు. ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోలో ఇంకా డెప్త్గా చెప్తాను వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్నది, హౌ టు సెలెక్ట్ అన్నది. అర్థమైందా? సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఎనీహో ఇప్పుడు నేను మేఘా కొంచెం వాకింగ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ ఫీల్ బెటర్ నో, బట్ స్టిల్ ఆ ఫ్లమ్ అది ఉంది. సో కొంచెం లెథార్జిక్గా ఉంది, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. మీ అండ్ మేఘా విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ అవర్ వాకింగ్. మోస్ట్లీ దుర్గం చెరువుకి వెళ్తాం. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ టుడేస్ వీడియో. ఇట్స్ బిన్ ఆల్మోస్ట్ 4 days తర్వాత పెడుతున్నాను. మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్ బాక్స్లో అడగండి. ఐ విల్ బీ ఆన్సరింగ్ దెమ్ ఇన్ ద Q&A సెషన్. బై ద వే నా ప్రోగ్రెస్ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ ఎ టాస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 weeks. ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, బట్ ఈ రోజు నుంచి మాత్రం ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఐమ్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద థింగ్స్ అండ్ ఐల్ ప్రోగ్రెస్ అహెడ్. ఎందుకంటే మనం 8-week ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం కదా, 8 weekలో నేను ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతానో, నాకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూపించడానికి ఈ వ్లాగ్ చేస్తుంది. నాట్ జస్ట్ ఫర్ యూ టు థింక్ దట్ ఓకే ఎంత కష్టపడితేనే అవుతుందని కాదు. ఒక కోచ్గా నాకు ఇష్యూస్ ఉంటాయి, నాకు పండగలు ఉన్నాయి, నాకు ట్రావెలింగ్ ఉంది, నాకు జ్వరాలు వచ్చాయి. సో ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని మనం ఎలా చేస్తాను. ఎనీహో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. If you like the video, please share, subscribe to my channel as well as follow me on Instagram. Let's meet tomorrow again.